sayın misafir rektör, rektör yardımcılarımız ve dekanlarımız, sayın dekan vekilimiz, dekan yardımcılarımız, saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi tarafından düzenlenen 1. İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi, İZCEAS 2018 açılış oturumunu başlatıyoruz. Ladies and gentlemen, we welcome you to opening session of the first Izmir International Economics and Administrative Sciences Congress, IZCEAS, organized by Faculty of Economics and Administrative Sciences of 9 Eylül University. Mesdames et messieurs, nous commençons la cérémonie d'ouverture du premier congrès international d'Izmir des sciences économiques et administratives organisé par la faculté des sciences économiques et administratives de l'Université 9 Eylül. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyoruz. Before we begin, I would like to ask everybody here to join in a moment of silence in memory of the founder of our republic, a great leader Atatürk, the martyrs and the veterans, then please remain standing for singing our national anthem. En présence spirituelle du fondateur de notre République, Mustafa Kemal Atatürk, des martyrs et des vétérans, nous vous invitons à une minute de silence, puis l'hymne national. Açılış konuşmalarına geçmeden önce sizlere üniversitemizi kısaca tanıtmak isteriz. Before starting the opening speech, let us do a short introduction of our university. Avant de commencer le discours d'ouverture, nous voulons présenter brièvement notre université. Yeni bir çağın habercisidir millet. Bambaşka bir gözle bakmaktır hayata. Bir sayı, bir yazı, bir duyuş ve sözle ilim kapılarında. Bazen gözle görülmeyecek küçük sırlara vakıf olmaktır bilim ışığında. Umuttur, şifadır, keşiftir, mirastır millet, bir adım sonrası. Geçmişten gelen mirasın takipçisiyiz. İlim ve bilim yolunda. Denizlere açılıyoruz mazinin dehlizlerinde, uçsuz bucaksız ufkumuzla. Doğanın gücünü göstererek güneş enerjisiyle yol alıyoruz. Tarihin gezindiği duvarlardan bugüne bakarak yol gösterici bir tavırla eğitimciler yetiştiriyoruz. Çocukken dahi yalnız bırakmadan geleceğimizi insanız. Yine denizlere bakarak
güzel sözleri takip ediyoruz. Bir şairin, yazarın izinde. Geleceği daha güçlü kılabilmek için çalışıyoruz ayrıca. Farklı formüller bulup fikirlerde yeni bir ışık yakarken, yansıtıyor aklımıza aynı olarak müziğin eşsiz çağrısı. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi övdüğünü insanlık için hep diri tutuyoruz. Temeline olan inancımızla adalet terazimizi vicdanlarda kuruyoruz. 7 bölge, 4 mevsim içinde tarihi de yaşatırken yenilikçi adımlarla verimliliği artırıyoruz. Teknolojik sanayi işbirliğinde ilklere imza atar. Maddi yönümüzün yanına manevi hayatımızı da katıyoruz. İlmin yol göstericiliğiyle. Etmek için, büyüyen bir millet için sorumlulukla bakıyoruz her gün. Yeni bir yol, yeni bir buluş ve bakış ararken her tarafta yeni yapılarla yeni dünyanın kapılarını arıyoruz. Sağlam kafa, sağlam vücutta olur sözünü anlatıyoruz burada. Geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan millet. İlk hedefiniz Akdeniz'dir emrini ölümsüzleştiren. Burası medeniyet. Burası 9 Eylül. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Kongre Başkanı Sayın Profesör Doktor Süleyman Yurtçu'yu kürsüye davet ediyoruz. I have a pleasure to invite the Chairman of the Congress, Professor Süleyman Yurtçu. Nous invitons à la salle le président du Congrès, Monsieur le Professeur Süleyman Yurtçu, pour faire le discours d'ouverture. Sizlere hoş geldin derken şu anda beni en fazla heyecanlandıran olay bütün yıllarını, ömrünü fakültemiz için çalışmış olan ve şu anda emekli olmuş olan birçok hocamızın aramızda olmasına çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. I am so happy our retired professor from our faculty, they are here, so I am really so happy. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bienvenue diyorum. Welcome diyorum. Ladies and gentlemen, welcome to İzmir International Congress on Economics and Administrative Science. It's a great pleasure to see you here in İzmir. In this opening speech of mine, I would like to mention about one candle, two doors, and three types of money, and also a little bit a behavioral cost-benefit. Today, we are here together to light the first candle
we are organizing this Congress of the 9 Eylül University Faculty of Economics and Administrative Science, including all departments. Our faculty, 74 years old, which means we are lighting the first candle. The second candle, lighting day, is also determined, which will be held between 27-30 November 2019. Although the date of the second Congress is well known, but the location is still unknown. I prefer to be organized in another country, maybe France, maybe in Paris. I invite all of you to this second Congress of ours in advance. I hope this Congress will be organized annually without a break. I also invite all participants here to the 101st Congress, which will be held in 2180 in heaven together. I was a young student when I first entered the faculty building in 1973. Many years later, October 10, 2017, I postponed Dean Kamil Tüyen organized this Congress. Many days later, we are here. Ladies and gentlemen, money is important as we purchase values with it. The first money in history was found in Sardias, Manisa, 180 kilometers away from here. It was Croesus period. It is written in world literature that the first money was made of electrons. The mixture of the gold and silver is known as electron. As a consequence of our research, analysis of 27 coins in Manisa Museum, some other material like iron, copper, or silicium were found in Croesus coins. Rather than gold and silver, the Sardian people could buy anything they wanted with these coins. 3 years ago, I visited the Museum of Tokyo, just like another museums. Croesus coins were also exhibited there. The second money that I would like to mention about is a German mark. It was a banknote. There was a number and 60 right of side this number. It was produced during the Second World War in 1945. The war suffered one of the powerful monies in the world with lots of zeros. Before euro, when mark was in circulation, a village in Germany or even entire Berlin could be bought with this money. But at that time of 1945, the owner of this money could probably not buy a sandwich with it. We try to purchase everything in the world with the money, and we use this money as a measure of sharing all the resources in the universe as well. Now we started to talk about non-physical monies representing price and numbers like Bitcoin. From the beginning of the mankind's history, sharing of commons has been the most significant matter. If you let me, I would like to talk about the behavioral process in brief. In economy,
financial, and accounting aspects, streaming process begins with 5 senses of perception. Behavior process starts with perception, continues with emotions, actions, and ends with cost-benefit. One survey says the human cells segregate in 7 years, all body. Skin cells in 3 weeks, red blood cells in 4 months, but memory does not segregate. Research tells human beings can accept their memories that never happens as if they were already happened. Again, one research and taxi drivers of London tell us 320 routes, 25,000 streets, and 20,000 centers should be memorized in brain. They have to pass an examination to be taxi drivers. Therefore, having this information, keeping brain causes their hippocampus to be became larger compared to usual human brain. Behavior impact is made of experience, gender, climate, gens, natural conditions, cultural accumulation, political history, and religion. Brain thinks and applies while the body bears the cost and benefits. Here body term symbolize a person or whole community. From the beginning of the mankind's history, sharing of the commons has been the most significant matter. By referring the commons, I mean a rebate of the resources from the hunting meat in primitive tribals and land, water, food, and financial resources of nowadays, and even resources of the Mars in the future. I want to talk about a movie. Any condition, human wants to bargain any value. This is movie, its name Poseidon. The ship was sinking, passengers were in terrible condition, a group of people were looking for the way out of the ship to save themselves. The waiters, who knows the way out, offer double year's salary, double year's for guidance. Even in such condition, he bargained 3 years of salary. A minute later, he died. A little bit movie.
You got a plan, and now we got an act. It's your car. Keep up. Go. Are we going with that? Yeah, baby, let's go. After that point, waiters will die in a 1 minute. All a result of living in different areas and different conditions, providing an absolute equality between all human beings may not be fully possible all the time. But inequality should not be in that constraint. Thanks to too much institute and too much person. Çok fazla teşekkürlerimiz var. Çok fazla arkadaşımın, çok fazla kurumun kongremize katkısı oldu. İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın çok büyük katkısı oldu. Onların hem maddi hem de manevi, özellikle manevi altını çizmek istiyorum. Her an yanımızda olması, büyük destek vermesi, Sayın Başkanlar Şadi Çetin Bey ve Yönetim Kurulu üyelerinin desteklerinin altını özellikle çizmek istiyorum. Tire Belediyesi ve İhracatçı Birliklerinin destekleri çok fazla oldu, altını çizmek istiyorum. Şu an aramızda değil, Bergamo Belediye Başkanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın çok büyük katkıları oldu. Kongreye başladığımızda önce özet bildirileri talep etmiştik. 367 civarında, 367 tane özet bildiri aldık. Bunları önce İttihat Programı'ndan geçirdik. İttihat Programı'nı uyguladığımızda %69 çakışma olduğunu bazı bildirilerde gördük, onları iade ettik. Çok yüksek bir katılım, dış katılım söz konusuydu. İntihar uygulamasından sonra bildiri sayısı 250'ye düştü. 250 bildiriyle hakem denetiminden geçmiş, intihar programından tümüyle geçirilmiş 250 bildiriyle bu kongreyi düzenliyoruz. Sunulan bildiriler bizleri çok mutlu ediyor, çok değerli. Sizlerin katılımları çok mutlu ediyor, çok değerli. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Konuşmaları için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. We thank our professor for his speech. Nurhan Versiyon Mesule Profesör. Fakültemiz Dekan Vekili Sayın Profesör Doktor Kamil Tüyen'in konuşmalarını yapmak